Ungenunua gani? Why pay more? Get great quality at an affordable price. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Feel like this with a few sips of this. Get going with Go Fruit Juice, now available in 500 ml on the Go packs. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Gundua jelly and cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Enjoy better life. Enjoy better life. Kupata chombo cha amani yako, kizashini yako. Bonyeza 11*11*115. Kiza na Citizen. Ni nyumbani kwa wasanii. Umemaliza high school, tunatafuta kule. Unataka kwa the next big thing kwa radio ama TV. Kama hapa. Imagine. Fashion and design. Haiko hapa. Mechanical engineering ni nini? Au sio? And of course, IT. Institute of Business Studies. Ni kama mimi alikuwa na mabomu wasi. We've discussed this before. Hivi unanipenda kukuvalisha na hiyo pesa umeridhia kutoka ndani ya moyo wako. Grab Ushindi dishwashing paste or liquid dishwashing and enjoy effortless mirror-like gentle on your hand. That's available in lemon and orange. Available in lemon and orange. Shine the brightest. Nimeamka na confidence, no leakage, concentrate, everything is doable, so fit, has a floating design that reduces 70% friction and blocks leakages from both sides. Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. Try 7C's cod liver oil contains omega-3 capsule, contains omega-3 and vitamin A and vision and vitamin strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Try 7C's also available today in the nearest pharmacy. Also available in the nearest multivitamin syrup. 7C's multivitamin syrup. And do you have any question for us? How juicy. How juicy.
mtazamaji popote ulipo, ni usiku wa Nipashe. Tuna taarifa zetu za Nipashe tunakuandalia, lakini kwanza tuanze naye. Serikali yaanzisha operesheni ya kutoa silaha haramu kutoka kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo. Mzee mmoja mchungaji alichukuliwa hivyo akauliwa, ya pili ikatokea watoto wa shule wakauawa usiku. Familia mbili zaishi kwa hofu baada ya wanao wawili kutekwa nyara huko Turbi, kaunti ya Marsabit. Kwa sababu wamekwama, system imekwama, deep state imekwama, manifesto yao imekwama, wameenda kumanufacture at opinion poll. Naibu Rais William Ruto apuuza matokeo ya kura ya maoni inaonyesha kuwa Raila Odinga anaongoza kwa maarufu. Kuja na tukaanzisha mfumo mpya wa ukulima ambao tunaita conservation agriculture. Katika makala ya kilimo biashara, leo tunaangazia mbinu za kisasa za kukuza mimea katika maeneo kame. Karibu mtazamaji, anayesaidia kwa lugha ya ishara ni Wilson Moshora. Serikali imetangaza operesheni ya kiusalama katika kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo kutafuta silaha haramu kutoka mikononi mwa wahalifu. Serikali imetangaza operesheni ya kiusalama katika kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo kutafuta silaha haramu kutoka mikononi mwa wahalifu. Serikali imetangaza operesheni ya kiusalama katika kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo kutafuta silaha haramu kutoka wakiongozwa na waziri wa usalama Fred Matiang'i walitoka katika kituo cha polisi cha Tot Elgeyo Marakwet kwa usalama. Mkutano huo uliojiri siku moja baada ya serikali kutangaza kafyu ya mwezi mmoja katika maeneo kadhaa katika kaunti za Elgeyo Marakwet, Baringo na Pokot Magharibi, zikiwaleta pamoja maafisa wa usalama kutoka maeneo hayo. Na baada ya mkutano huo, Waziri Matiang'i akatangaza mipango yao wakati wa kafyu. We are going to have an unprecedented operation here. And the residents of this place, I have even told the elders I met here, it is going to be a painful experience. I cannot lie to anybody. It's going to be a painful experience. But we are going to go after these people with maximum fire and maximum force, because that is the only option left for us. Kando na operesheni ya kiusalama, Waziri Matiang'i aliyekashifu mauaji ya watu 4 wakiwemo watoto 3 wiki jana, alisema kuwa watachukua hatua dhidi ya maafisa wa usalama wanaodaiwa kushirikiana na wahalifu. We have taken a range of decisions. Some of them include replacement of the team leaders that we have here. And we are bringing in fresh team leaders. We have put the chiefs in Tiaty particularly on notice because of some measure of complicity on the part of some of our administrators. I will not lie about this. Matiang'i aliyezuru pia eneo la Kapsoa alikotangamana na wananchi, alitoa hakikisho kuwa serikali imeweka mikakati dhabiti ya kuhakikisha amani inadumu maeneo hayo. Baada ya kushuhudiwa kwa utovu wa usalama kwa muda mrefu katika eneo hili la Kerio Valley, serikali sasa imeanzisha operesheni ambayo inasema kuwa itakabiliana vilivyo na wahalifu ambao wanaokosesha wakaazi amani. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Familia mbili kutoka eneo la Turbi, kaunti ya Marsabit, zinahangaika baada ya watoto wao kutekwa nyara na majambazi walipokuwa wakilishwa mangamia siku 6 zilizopita. Familia ya vijana hao wawili inasema kuwa hawajapata usaidizi wa kutosha kutoka kwa maafisa wa usalama. Ndivyo hali ilivyo eneo la Turbi, kaunti ya Marsabit, familia mbili zikiwa na wasiwasi chungu nzima baada ya wana wao kutoweka. Watoto hao, Ibrahim Furole mwenye umri wa miaka 13 na Hussein Ali wa miaka 17, walikuwa wakilisha ngamia wao walipotekwa nyara na majambazi siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Wakazi wa hapa wanadai kuwa hiki ni kisa cha 4 sasa kwa muda wa miezi miwili. Kisa ya kwanza ilikuwa ya mzee mmoja mchungaji alichukuliwa hivyo akauliwa, ya pili ikatokea watoto wa shule wakauawa usiku. Kisa nyingine ikatokea
mzee akatekwa nyara na ng'ombe. Alikuwa mchungaji anachunga ng'ombe, akatekwa nyara, akauliwa. Tunafikiria kwa sababu ni wahalifu wamewachukua, nia yao ni mbaya, nia na madhumuni yao ni mbaya, na kwangu mimi nafikiria kwamba security people here, they are not doing enough, so we will need justice for these children. We just need justice. We want them alive, and if they are gone, they are dead, we want their bodies so that we bury our own. Babake Ibrahim Furole, mzee Furole Buri, anaitaka serikali kumtafuta mwanawe huyo wa pekee. Naomba hii ifikie rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na waziri Matiang'i. Nilimgoja mtoto wangu awalete mifugo nyumbani hadi saa 3 hiyo siku, lakini nikamkosa. Mpaka wa leo sijamuona mtoto wangu tena. Na hii ni hofu tumekuwa tukiishi nayo kwa muda, hata saa hii wakati kuna operesheni Marsabit. OCPD wa Turbi John Sichei anasema kwamba operesheni ya kuwatafuta wawili hao inayohusisha maafisa wake na wengine kutoka Sololo inaendelea. Na sasa tuangazie habari njema kwa wagonjwa wa saratani. Utafiti wa dawa ya kutibu ugonjwa huu umeonyesha kuwa idadi kubwa ya watu waliotibiwa kwa dawa mpya inayofanyiwa majaribio wamepona. Majaribio haya yalifanywa nchini Marekani katika kipindi cha miaka 2 iliyopita. Wataalamu wa saratani nchini Kenya wamepokea matokeo hayo kwa moyo wa matumaini kuwa dawa kamili ya saratani itapatikana karibuni. This is a form of what we call immunotherapy. With immunotherapy, it comes to help the body itself fight the cancer. It reaches a point when cancer starts forming in the body. Most of the time, our bodies are able to fight it off, but it reaches a point where you are not able to fight off and the cells start multiplying and they might destroy the body itself. So with this kind of immunotherapy, which we call immune checkpoint inhibitors, they come into the patient's body and stimulate the immune system to fight the cancer cells. Taarifa zaidi kuhusu dawa hiyo itakuwa katika habari zetu za mwendo wa saa 3. Na sasa tuangalie siasa ambapo mgombea mwenza wa William Ruto, Rigathi Gachagua, ameongoza siasa za hasla huko Mlima Kenya katika kaunti ya Meru, akiahidi kuboresha kilimo na uchumi wapo wa Kenya watawaunga mkono katika safari ya kuelekea Ikulu. Na huko magharibi mwa nchi katika kaunti ya Kakamega, kinara wa ANC Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula wamepigia debe muungano wa Kenya Kwanza kwa ahadi za maisha bora chini ya uongozi wa William Ruto. Tuunde serikali ya mahasla ya watu ya kawaida. Serikali ambaye itaangalia mambo ya bei ya vyakula, mambo ya ngano, mambo ya mahindi, mambo ya miraa, mambo ya makahawa, majani chai, maziwa. Tutengeneze kitu inaitwa guaranteed minimum return. Wenye wako na uwezo wa kulipa NHIF bei ya juu kidogo ama walipe pesa ya juu kidogo, kama sisi ambao ni viongozi lazima tuanze kulipa more than we are paying. Na yule mwananchi wa kawaida mwenye hana uwezo hata wa kulipa 200 shillings ambayo tutateremsha ifike, serikali ya Kenya Kwanza ndio italipa. Na tuangalie taarifa zinazohusu uchaguzi mkuu ambapo tume ya uchaguzi ya IEBC inatarajiwa kuchapisha sajili ya wapiga kura kufikia kesho na kutoa nafasi kwa Wakenya kuikagua kupitia mfumo wa teknolojia ya uchaguzi. Haya yanajiri huku IEBC ikitarajiwa kuanza mchakato wa kushughulikia malalamishi dhidi ya shughuli ya uteuzi wa wagombea kabla ya kuanza mchakato wa kuchapisha karatasi za kura, kama anavyotuarifu Sam Gituku. Tume ya uchaguzi IEBC imekuwa na shughuli chungu nzima hasa kuhusu sajili ya wapiga kura. Tayari IEBC imewaalika Wakenya kuthibitisha maelezo ya upigaji kura kwa kukagua data mtandaoni. Kisheria, IEBC inahitajika kufungua sajili ya wapiga kura katika vituo vyote vya kupigia kura ili Wakenya wathibitishe maelezo kuwahusu, alama halisi za vidole vyao. Shughuli hiyo inafaa ianze Jumatano hii ikiwa siku 60 kabla ya uchaguzi na kuendelea kwa muda wa siku 30. Baada ya kipindi hicho kukamilika, IEBC inahitajika kufanya marekebisho ya kasoro zozote za sajili ya wapiga kura kabla ya kuchapisha sajili ya mwisho. Haya yanajiri huku makarani wa IEBC wakiendelea na shughuli ya kuthibitisha uhamisho wa wapiga kura zaidi ya milioni 1 inayoendelea katika ukumbi wa Bomas.
Shughuli hiyo ilitarajiwa kukamilika tarehe 7 mwezi huu, kwa sasa ikiwa ingali kukamilika. Ni mchakato unaoandaliwa baada ya baadhi ya wapiga kura kulalamika kuwa walihamishwa vituo vyao vya kupigia kura bila idhini yao, akiwemo mpiga kura mmoja katika kaunti ya Kiambu. Baadaye kuja kuangalia nikajipata nimepelekwa Wajir Watiti Center yenye sijui na huko sijaienda mimi. Ombi langu kwa IEBC ni kwamba mimi nirudishwe penye huwa napigia kura, ambapo ni Kerwa Primary School, hapo ndio karibu penye naweza pigia kura. Haya yanajiri huku makamishna wa tume ya IEBC wakijiandaa kuanza kusikiliza malalamishi yaliyotokana na shughuli ya uteuzi ambayo ilikamilika hapo jana. Mfanya biashara na mwanasiasa Jimmy Wanjigi tayari ameandaa malalamishi yake, akisema tume ya IEBC ilimbagua kwa kukataa ombi lake la kuwania urais. Katika karatasi zake za kesi, Wanjigi anasema tayari amekamilisha masomo ya degree, sasa akisubiri mahafali ambayo imepangiwa Novemba mwaka huu na chuo kimoja hapa nchini. Hapo kesho IEBC inatarajiwa kuandaa majaribio ya teknolojia ya uchaguzi kueleza jinsi shughuli za uchaguzi zitaandaliwa kote nchini ifikapo Agosti 9. Kukiwa na hitilafu, basi IEBC inahitajika kufanyia marekebisho kabla ya siku ya uchaguzi. Sam Gituku, runinga ya Citizen. Wakati wowote kuanzia sasa tunatarajia taarifa kutoka mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati kuhusu swala hilo zima la usajili wa watu na sajili ya wapiga kura. Tutakuletea papa hapa katika taarifa zetu. Kama unavyoona, picha hizo ni za moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas, ambapo tunatarajia taarifa hiyo kutoka kwa mwenyekiti wa IEBC. Turejea katika taarifa za siasa, ambapo naibu rais William Ruto amepuuza takwimu za kura ya maoni kwa yuko nyuma ya mpinzani wake mkuu Raila Odinga kwa umaarufu, huku mchuano wa Ikulu unapokaribia. Kulingana na Ruto, takwimu za hivi punde zinalenga kuwahada wapiga kura na kuchora taswira mbadala na kuwataka wafuasi wake kutozitilia maanani, kama anavyotuarifu Francis Kashuri. Baada ya pilka zake kusaka kura kaunti za Wajir na Garissa, hii leo naibu rais William Ruto alitua kaunti ya Mandera kunadi sera zake, huku mchuano wa Ikulu unapojongea. Mandera, mko tayari? Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Huku takwimu za shirika la Infotrack zikibaini Ruto amebanwa katika kura ya maoni na mpinzani wake mkuu, kinara wa Azimio Raila Odinga. Katika kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Uhuru Kenyatta, naibu rais alikuwa na mtazamo tofauti. Sasa kwa sababu wamekwama, system imekwama, deep state imekwama, manifesto yao imekwama, wameenda kumanufacture ati opinion poll, ati ya kusema ya kwamba sijui wataendelea namna gani, wameenda wakasema sijui NSIS, wameenda wakasema opinion poll. Mimi nataka niwaambie watu wa Mandera na watu wa Kenya, hawa watu tumewashinda na njia zote. Ni wagombea 4 waliofuzu kwa kipute cha Ikulu mwezi Agosti: Ruto, Odinga, Profesa George Wajakoya wa chama cha Roots na David Moore wa Ihiga anayepeperusha bendera ya Agano. Mchuano huo hata hivyo umebainika kuwa wafarasi wawili, huku Ruto akidai Odinga anapigwa jeki na taasisi za serikali. Tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera, hawana chochote. Tutawashinda asubuhi na mapema tarehe 9 mwezi wa 8. Mimi naomba watu wa Elwak, tafadhali msipoteze kura yenu. Kura yenu ijenge madarasa. Mchague ule kiongozi anajenga madarasa. Mimi nilikwambia viongozi wamekuacha, lakini wananchi wa Elwak na Mandera wako na wewe. Kaunti 3 za kaskazini mashariki, Garissa, Mandera na Wajir, zina takriban wapiga kura 1617 kulingana na sajili ya tume ya uchaguzi nchini IEBC. Katika juhudi za kuinda kipande cha kapu la kura hizo, Ruto ameahidi kushughulikia masuala ya nyeti yanayoathiri eneo hili iwapo ataingia Ikulu. Hakuna uraia mara mbili Kenya. Vile wale wa Kenya wengine wanapatiwa ID na kitambulisho pamoja na passport, lazima watu wa Mandera na wa Somali wapatiwe kitambulisho na ID kama wa Kenya wengine. Tangu wasalamiane, census namba zetu zote zimekuja chini. Tangu wasalamiane, makamu wa rais,
boda ya Somalia na sisi imefungwa, bei ya bidhaa imeenda juu, sasa watu wetu hapa wanaumia. Lipo pia swala la vijana wanaojipata taabani kwa kushukiwa kushiriki masuala ya ugaidi. Kama kuna mhalifu lazima apelekwe kotini, lakini mambo ya extrajudicial killing, ati mtu anapotea, watoto wanapotea, wazee wanapotea, hiyo mambo tutakomesha. Msafara wa Ruto ukielekea kaunti za Marsabit na Isiolo zilizo na wapiga kura 1251 huku zikisalia siku 61 mbivu na mbichi kubainika debeni. Francis Gashuri, runinga ya Citizen. Na sasa tuangalie kura hiyo ya maoni ambapo wapo uchaguzi mkuu ungefanyika hii leo. Mgombea urais wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga angeshinda. Haya ni kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack kati ya tarehe 23 na 27 mwezi Mei mwaka huu. Kura hiyo ya maoni inaonyesha kuwa Raila Odinga ndiye mgombea urais maarufu zaidi nchini. Iwapo uchaguzi ungefanyika leo, 42% ya Wakenya wangemchagua Odinga kuwa rais. 38% ya Wakenya wangemchagua mgombea urais wa Kenya Kwanza William Ruto kuwa rais. Kura hiyo ya maoni inaonyesha kuwa umaarufu wa Ruto umepungua kwa 4% tangu utafiti wa awali uliofanywa tarehe 9 mwezi Mei mwaka huu. Idadi ya Wakenya ambao hawajaamua watampigia nani kura imeongezeka kwa 3%. Sasa 19% ya Wakenya hawajaamua watampigia nani kura ya urais ikilinganishwa na 15% ya Wakenya kwenye kura ya maoni iliyofanywa tarehe 9 mwezi Mei. Utafiti wa Infotrack pia unaonyesha kuwa iwapo uchaguzi ungefanyika leo, Raila Odinga angezoa kura milioni 9.3 naye Ruto kura milioni 8.4. Watu milioni 4.4 hawajaamua watampigia nani kura Agosti 9. 95% ya Wakenya wananuia kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kura hii ya maoni inaonyesha kuwa Raila Odinga ni maarufu zaidi katika kaunti 37 kati ya 47, huku Ruto akiwa maarufu katika kaunti 38. Odinga ni maarufu katika maeneo 38. Odinga ni maarufu katika maeneo ya Nairobi, Nyanza, Magharibi na Pwani, huku Ruto akiwa maarufu zaidi maeneo ya Bonde la Ufa na Mlima Kenya. Maeneo ya kaskazini mwa nchi ya mashariki ya nchi ni maeneo ambayo yametajwa kuwa na ushindani mkubwa wa kisiasa ambapo Raila na Ruto wanapinzana. Kwa mujibu wa kura ya maoni, chama cha UDA ndio maarufu zaidi nchini. 35% ya Wakenya wanajihusisha na chama cha UDA, huku 34% ya Wakenya wakishabikia chama cha ODM. Chama cha Jubilee ni cha tatu kwa umaarufu kwa 4%. 18% ya Wakenya hawajihusishi na chama chochote cha kisiasa. Wakenya wametaja kupanda kwa gharama ya maisha kama swala kuu ambalo wangependa lishughulikiwa na wanaogombea urais. 53% waliohojiwa wamelalamikia bei ghali ya bidhaa, huku 49% wakilalamikia kudorora kwa uchukuzi, miundo msingi na barabara. 44% ya Wakenya wametaja ukosefu wa kazi, huku 40% ikitaja ukosefu wa maji na 23% wakilalamikia ugumu wa kupata huduma za afya. Kwa mujibu wa kampuni ya Infotrack, Wakenya 9,000 kutoka kaunti 47 ambao ni wapiga kura walihojiwa kwa njia ya simu mtandaoni. Mtazamaji, usisahau kulingana na sheria, anayetaka kushinda uchaguzi lazima apate 50% na kura moja ili atawazwe mshindi. Mtazamaji, kura hiyo ya maoni ni miongoni mwa kura za maoni ambazo zinafanywa kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kufikia hapo, nahitaji kupumzika, ninywe maji, tutarejea na mengi hivi punde. Taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Majina ni Mama Millicent Nyaboke Omanga na wania kiti cha Nairobi Woman Rep kwa chama cha UDA. Ajenda yangu kuu ni masomo bora, kuboresha biashara, afya bora
kukuza usanii na michezo kwa vijana na uwakilishaji bora bungeni, na kuomba wewe mkaaji wa Nairobi unipe kura yako tarehe 9 mwezi wa 8, na mimi Mama Omanga sitakuangusha. Geisha Shea and Almond Butter Soap has triple moisturizers to hydrate and nourish dry, cracked and ashy skin. It hydrates, moisturizes and nourishes, leaving you feeling pampered and cared for. Naitwa Rosemary Njagi, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata huu wimbo kama skiza tune yako, bonyeza *860*416#. Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. For healthy hair growth, it is important to keep the scalp clean. If this is not done, sweat, dirt, and excess oils build up to block follicles and give rise to a range of issues such as dandruff, inflammation, and severe itching. Refresh your scalp without water. Our world's first waterless cleanser. Because we are dark and lovely. Sisi kama wakaaji hapa Kikuyu tunatoanga ushuru, na tungetaka hiyo ushuru ikuwe ikisaidia vijana wetu kupata kibarua na wapate riziki. We will ensure that each of the 12 sub-counties in Kiambu maintain a separate revenue account to ensure on-source revenue is retained locally and utilized to create jobs using 100% labor-based framework. Kiambu County, Kavamwena Wagai. Less sugar is smart. Zero sugar is smarter. Festive Zero, the only sugar-free bread in Kenya. Asante sana kwa kuwa nasi. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ametoa hakikisho kuwa serikali itaweka uchaguzi mkuu umefanyika kwa njia huru na ya haki. Akizungumza alipokuwa akizindua mikakati ya usalama wa mitandao katika eneo la Naivasha hii leo, Matiang'i amesema kuwa mtandao utaendelea kutumika wakati wa uchaguzi mkuu ujao. No amount of insults, as I've said before, no amount of criticism of us in the executive branch of government will tempt us enough to resort to retrogressive acts of interfering with freedoms like shutting the internet or, clawing back on freedoms we have acquired through the Constitution and through the law. In 2017, the cybercrime bullies in social media, they are so rampant compared to what I'm seeing this year. That means the introduction of the law has started having impact. Tuangalie sasa makala yetu ya kila Jumatano ambapo wakulima siku hizi wanawekeza katika mbinu za kisasa zitakazowakinga dhidi ya hasara inayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Mojawapo wa mbinu hizo ni kilimo hifadhi ambacho kimeenziwa hasa na wakulima kutoka maeneo kame humu nchini. Mwanahabari wetu Dennis Otieno anatudokezea mengi kuhusu mbinu hii kwenye makala ya Kilimo Biashara. Kilomita chache kutoka mji wa Athi River, kaunti ya Machakos, shamba la Ozquest limenawiri. Tunawasili hapa na kumpata David Naftali, msimamizi wa shamba hili lililoanzishwa mwaka 2011 na raia kutoka Australia, Stuart Baden. Tunawapata katika harakati ya kuvuna zao la pojo ambalo limekuzwa kupitia njia ya kilimo hifadhi. Katika sehemu nyingi humu nchini ambazo ni kame, watu wanapanda chakula lakini wapati chochote.
ama watu wameacha mashamba yao wanaenda kuishi mijini wakisema kwa mashamba yetu hatuwezi pata chochote sababu hizo sehemu ni kame sana. Kilimo hifadhi ni mfumo wa kilimo ambao unahusisha matumizi ya rasilimali chache kwa uangalifu ili kuzalisha faida kubwa bila kuharibu rasilimali hiyo. Kwa mujibu wa David, kilimo hiki huzingatia vipengee vinne kama anavyotujulisha. Ambao kwanza tunasema ni controlled traffic, yani mashine zako zinatumia njia moja zikiingia kwa shamba. Kuna kitu ambao tunaita weed control, una make sure kwa shamba lako hauna kwekwe hata kidogo. Na pia tunasema kuna kitu tunaita minimum tillage, ile kupindua mchanga wako kila wakati. Wakati unapindua mchanga una-expose unyevu kwa jua na unapoteza yote. Ine tunasema una maintain soil cover. Mashine hizi za kuvuna pojo ni thibitisho la uwekezaji katika teknolojia ya kisasa katika shamba hili la ukubwa wa ekari 2750. Kwa kuwa David na kikosi chake wana ujuzi wa kupanda nafaka katika sehemu kame, wameweza kukuza aina mbalimbali za mimea kama pojo, ngano, kunde na mtama. Hata hivyo, mfumo huu wa kilimo una changamoto aina yake. Kuna ndege ambao wanakuja na wanakula chakula ambacho tumepanda, na ni ngumu kuwazuia sababu huwezi weka dawa kuwaua. Ni labda uweke watu wafukuze, lakini shamba ni kubwa. Changamoto nyingine ile tunasema unpredictable weather. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. I trust Sunlight 2-in-1 washing powder to give my clothes a sensational clean and an uplifting fragrance. Ndio hata nikiendesha truck yangu, nikirudi home, nguo zangu bado zinanukia poa sana. Sunlight. More than you expect. And do you have any question for us? How juicy. Juicy. Niko fiti maze niko fiti majamana mabenti wako fiti. Juicy fruit, juicy. You know you can always count on my help to face Viviana. Don't let her win this. Always fight for what you want, okay? Some battles are lost even if it hasn't started yet. We have so much. Be where great stories live. Get a GoCoder and 1 month of GoTV Plus for just 1,299 shillings. GoTV, love it. I'm growing up, I'm growing into every moment. Thanks, Mom. Nurture the moment with Minute Maid Delight. Now available in tropical, orange, mango, and apple flavors. Among my priority areas is to ensure that we give our business people access to affordable loans that are collateral free. We are establishing the Hustlers Fund, which is going to be 250 million shillings for each of our 12 constituencies, so that our people can be able to get loans even when they don't have collateral like title deeds or logbooks. Publish the register of voters on or before 9th of June 2022, that's tomorrow. However, due to the implementation of these preliminary audit findings on the register, the Commission has decided to address the findings prior to certifying the register for publication.
on or before the 20th of June this year. The Commission is scheduled to receive the final audit report from KPMG by 16th of June this year, and there will be a stakeholder engagement on the final register of voters on the 17th of June 2022. So that's a brief statement from us on the status of the register of voters. I have here with me the commissioners and also the team from KPMG, led by Gerald Kasim, the team leader. Gerald, would you like to say anything? Yes, indeed, and good evening. I think from the statement that has been read by the chairman of the Commission, there are still quite a number of recommendations that we have provided in relation to the anomalies that is articulated that must be dealt with before a final register of voters can be gazetted and submitted to the public. A number of these recommendations can be addressed pretty quickly. There are others that require some investigation before they can be fully rectified. We've also noted a few other control gaps from the review of the voter registration processes, the underlying systems on which the register of voters is hosted, which will require some rectification as well in readiness for the election. We're also well aware from the process that has been ongoing with respect to the verification, as the chairman has noted, there are a number of claims that have been made from that verification process that call for updates to the register. Some of you in the public may have witnessed complaints about processing of transfers, where there are certain voters who have raised concerns about their records being transferred from areas that they had registered into areas that they did not wish to vote from. We've identified this as a key issue of concern. We have discussed with the Commission the number of records that need to be reviewed for purposes of rectifying any anomalies, and we expect that by the time we issue our final report, we can confirm to the Commission that we're comfortable with the implementation of the recommendations that we have made. On the 17th of June, during the stakeholder exercise, we hope to be able to stand with the Commission and confirm whether all the recommendations that we have provided have been addressed, and by so doing, we can then provide assurance on the quality, the accuracy, and integrity of the register to ensure that the register that the Kenyans go with to the elections is one that can be relied upon, is one that can inspire the confidence of the Kenyan people, and is one which will lead to fair, credible elections in August 2022. Thank you very much. Yeah, thank you. That's what we wanted to brief you on. Unless you have any question around that. Yes. My name is Yusuf from KBC. Just three questions. The first one, what's the plan with the Dispute Resolution Committee? And are all the IBC commissioners receiving disputes from across the country? And perhaps if you can give us numbers on how many disputes have been filed so far. Yes. As we said in our previous briefing, the dispute resolution or dispute resolutions come immediately after registration of candidates. The registration was finalized yesterday countrywide, and we then, so far as we have received 160 disputes which have been filed with the Commission. And the process of hearing disputes will commence on the 10th of this month. So I believe that answers your question. Yeah, thank you. Yes. My name is Naima Safal
from NTV, and my question is, are you concerned about the time? Like, we are, I think, about 60 days to the election. Do you think you're still adhering to the schedule that you had initially, or you're behind it? Actually, time-wise, we are not worried. Despite a few issues here and there. For example, tomorrow we doing simulation of the technology we are going to use, which is in law, that it needs to be done 60 days to elections. Dispute resolution is supposed to take 10 days from the end of registration, which is actually on schedule. We expect that all disputes will be settled, and the Commission should commence preparation of ballot papers from the 30th of this month. So we are on time. We don't have any crisis as far as time is concerned. Yes. Mtazamaji, huyo amekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IEBC Wafula Chebukati akizungumza kutoka ukumbi wa Bomas. Masuala kadhaa yameibuka. Moja ya masuala hiyo ni kuhusu sajili rasmi ya wapiga kura ambayo ilipasa kuwa tayari kisheria kufikia kesho, ni tarehe 9 Juni, siku 60 kabla ya uchaguzi, lakini sajili hiyo haitakuwa tayari kufikia tarehe hiyo, mwenyekiti Chebukati akisema wataweza kutoa sajili kufikia tarehe 20 mwezi huu wa Juni kwa sababu masuala kadhaa yameibuka. Masuala hayo ni baada ya ukaguzi kufanywa na kampuni ya KPMG kuhusu sajili iliyoko. Baadhi ya masuala haya ni wapiga kura ambao tayari wameshafariki, zaidi ya 1246 walikuwa kwenye sajili. Wengine ambao walijisajili wakiwa na stakabadhi mara mbili wakiwa zaidi ya 1481. Wengine wakiwa wamejisajili na stakabadhi ambazo kwa sasa haziwezi kutumika, hao wakiwa zaidi ya 1164. Mbali na haya, amesema kuwa kufikia tarehe 16 mwezi Juni watakuwa wamefanya ukaguzi wa mwisho utakaofanywa na kampuni ya KPMG, na kampuni hiyo imesema kuwa, tumemsikiza afisa mkuu akisema kwamba wanatarajia kufikia tarehe 17 mwezi Juni watakuwa IEBC itakuwa imeshughulikia masuala yaliyoibuka. Na mwisho kabisa, amesema kwamba malalamishi yaliyoibuka kufuatia shughuli ya kuwaidhinisha waniaji nyadhifa tofauti itaanza kusikizwa tarehe 10. Wale wenye malalamishi wataanza kusikiza malalamishi hayo kufikia tarehe 10, na kufikia tarehe 30 mwezi Juni shughuli ya kuanza kuandaa karatasi za kura inapasa kuwa imeanza. Ukimsikia mwenyekiti anasema kuwa wako tayari, wako katika nafasi nzuri na wanaendelea kujiandaa kwa uchaguzi huu. Mtazamaji, mengi kuhusu aliyosema mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati utayapata katika taarifa zetu za mwendo wa saa 3. Asante sana kwa kuwa nasi. Hadi wakati mwingine, na kutakia usiku mwema. Kwaheri. Like this. With a few sips of this. Get going with Go Fruit Juice. Now available in 500 ml on the Go packs. Here in Africa,